My dear brothers and sisters, Ya Ali Madad, on behalf of the National Council of Kenya, Jamaati and institutional leadership, Mukhi Kamaria Sahibs and Mukhani Kamarani Maz, we wish you all Khushali Mubarak. We have gathered today to celebrate the auspicious occasion of Imamat Day. And though we meet virtually, we have a lot to be thankful for that we are able to do so in this virtual space. We celebrated Navroz, we celebrated Eid, and today we celebrate Imamat Day virtually with all our brothers and sisters around the world. As of today, only a few countries have been able to open their Jamaat Khanas, so the rest of us are connected virtually and celebrating together. We know the Jamaat is eagerly waiting for us to be able to open Jamaat Khana so that we too can have a gathering and be together physically. Please know that the Jamaati leadership are working together and consulting such that when we open, we are absolutely certain that we can ensure the safety and security and well-being of our Jamaat, and in keeping with all the regulatory requirements necessary. Unfortunately, as we know, Africa is expected to peak somewhere in July, August through to September. So let us remain cautious as a Jamaat and continue to practice strict personal hygiene, practice physical distancing, continue using washing our hands, sanitizing, and wearing masks. And where absolutely necessary to go out, else remain safe and remain at home, in line with the guidances of our Hazar Imam and in keeping with the regulatory requirements. Today, we have a lot to be thankful for, and we have been blessed with Talika Mubarak from our beloved Hazar Imam. And therefore, we have a lot to be grateful for his blessings, for Mushkila Asan, and his continuous guidance. We too have sent a message to our beloved Hazar Imam on this auspicious occasion on behalf of the jurisdiction Jamaats of Nairobi, Mombasa, Kisumu, South Africa, and Namibia. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. On the occasion of Imamat Day, Maulana Hazar Imam has graciously sent a Talika Mubarak to the global Jamaat which is being shared. My beloved spiritual children, on the occasion of Imamat Day, 11th of July 2020, I send my warmest and most affectionate, paternal, maternal, loving blessings to all my beloved spiritual children throughout the world. I send my best loving blessings for the souls of all my Ruhani spiritual children, and I pray that their souls may rest in eternal peace. While the COVID-19 pandemic continues to pose a challenge globally, I have agreed to the reopening of Jamaat Khanas in areas where the health authorities allow gatherings in spaces of prayer. As Imam of the time, I have authorized modifications to the conduct of ceremonies in our Jamaat Khanas to ensure compliance with present-day health and safety requirements. This matter is constantly under my review, and I will make appropriate decisions on when to return to normal practice. It is my wish that in attending Jamaat Khana, as indeed at all other times, my Jamaat should continue to exercise utmost care and rigor in observing the measures recommended by the public health authorities. On this happy occasion,
I send my most affectionate, loving blessings to all my spiritual children who have submitted services and sent messages of congratulations and good wishes. I send my most affectionate, special, loving blessings for Mushkila San, good health, safety and security for all my Jamaats, and the restoration of peace and stability with best loving blessings for your spiritual happiness, worldly progress, strength of faith, and for unity in the Jamaat. Yours affectionately, Aga Khan. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Once again, we convey our heartiest Mubarakis to the Jamaat on this happy and auspicious occasion. Let us continue to be strong and remain united as one Jamaat. Khushali Mubarak. મૌલાના હાજર ઇમામ તરફથી તાલિકા મુબારક 9મી જુલાઈ 2020 અલ્લાહ મેરા સલવાત પઢો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદન વ આલે મુહમ્મદ. અમારા વહાલા રૂહાની બાળકો, અમે 11મી જુલાઈ 2020ના ઇમામદ્દીન પ્રસંગે અમારા જગતભરના સર્વ વહાલા રૂહાની બાળકોને અમારા અતિશય ઉમળકા ભર્યા અને અતિશય હેતપૂર્વકના માતા પિતા તરીકેના પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો મોકલાવીએ છીએ. અમે અમારા સર્વે મરહૂમ રૂહાની બાળકોના રૂહ માટે અમારા ઉત્તમ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ અને અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તેમની રૂહાનીઓ અખંડ શાંતિ પામે. જ્યારે COVID-19ની મહામારીની વિશ્વભરમાં પડકાર ચાલુ રહેવા પામેલ છે, ત્યારે અમે એ વસ્થાવાળાઓ જમાતખાનાઓને ફરીથી ખોલવાની મંજૂરી આપેલ છે કે જે વિસ્તારોમાં હેલ્થના સ્થાવરાઓ દુઆબંધીના સ્થળોમાં લોકોની એકત્રિત થવા મોટાની પરવાનગી આપે છે. અમે જમાનાના ઇમામ તરીકે આપણા જમાતખાનાઓમાં ક્રિયા પ્રથાઓમાં સિંચનમાં હાલની આરોગ્યની અને સલામતીની જરૂરતોની સાથે અનુકૂળતાની ચોકસાઈ કરીને ફેરફાર માટે મંજૂરી આપેલ છે. આ બાબત સતત રીતે અમારી સમક્ષ હેઠળ છે અને સમયના પાલન નોર્મલ પ્રેક્ટિસ તરફ ત્યારે પણ પાછું કરવું તે વિશે અમે યોગ્ય નિર્ણયો લઈશું. એ અમારી ઈચ્છા છે કે બેશક સગડા અને સમયોની જેમ જમાતખાનામાં હાજરી આપતી વખતે અમારી જમાત પબ્લિક હેલ્થના સત્તાવાળાઓ તરફથી ભલામણ કરવામાં આવેલ પગલાઓનું અત્યંત કાળજી અને સખ્તાઈપૂર્વક પાલન કરવાનું ચાલુ રાખે. આ ખુશીભર્યા પ્રસંગે અમે અમારા એ સર્વે રૂહાની બાળકોએ જેઓએ સર્વિસો પેશ કરેલ છે તથા અભિનંદનના સંદેશાઓ અને શુભેચ્છાઓ પાઠવેલ છે તેમને અમારી અતિશય હેતપૂર્વકના પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો મોકલાવીએ છીએ. અમે અમારી સર્વે જમાત માટે મુશ્કેલ આસાન, સારી તંદુરસ્તી, સુરક્ષા અને સલામતી માટે તેમજ શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપના માટે અમારી અતિશય હેતપૂર્વક ખાસ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો મોકલાવીએ છીએ અને સાથે સાથે તમારા રૂહાની સુખ, દુનિયાવી પ્રગતિ, ઈમાનની મજબૂતી અને જમાતમાં એકતા માટે ઉત્તમ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ.
તમારું હેતવંતા આગા ખાન. અલા મેરા સલવાત પઢો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદન વ આલે મુહમ્મદ. મુખિયાની કામડિયાની સાહેબાન, નેશનલ કાઉન્સિલ, તરીકા બોર્ડ અને જુદી જુદી શ્રદ્ધાઓ વતી જમાતને હાર્દિક મુબારક પાઠવીએ છીએ. ખુશાલી મુબારક અને યાલી મદદ. ऐ मौला हमारे मौला, कैसे करें हम आपका शुक्रिया. बोलना चाहूँ तो आवाज़ नहीं निकलती, लिखना चाहूँ तो लिखने को अल्फाज नहीं मिलते. ऐ मौला हमारे मौला, कैसे करें हम आपका शुक्रिया. Today's the day we celebrate you. Our faith in you will always be true. You're our guide, our strength, our beloved Imam. And for your service we say thank you. We're all raised from the same light. Let's unite together, we shine bright. We come together, different faces, one Jamaat, from different places. Even though we might be far away, together let's celebrate Imam Day. चारे दिशा मातानी ज्योति जोगी, खूब प्यार मेरा ढाब्યું છે. ફરી એકવાર તમને વધાવીએ, પ્યારા ઇમામ પ્રત્યે વિરાજશે. સુનો ઈમાન જિંદગી ભર મજબૂત અનંત રહેશે. We come together, different faces, one Jamaat, from different places. Even though we might be far away, together let's celebrate Imam Day. Leo ni siku yako Mola wetu, tunashukuru kwa baraka zote. We're all raised from the same light. Let's unite together, we shine bright. Tunakuja pamoja watu wote, chama moja, nchi tofauti. Hata kama tuko mbali mbali, twasherehekea siku ya Imam Day. Pamoja, 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 let's celebrate
Verse 11 of the poem The Eye of the Intellect by Nasir Khusro. Oh, do not reject these allusions of the Hujjah, because truth should never become an abomination. Ya Ali Madad. I'm Ali Khan Sarathia from Nairobi, Kenya. I have written and narrated a poem called Jago, meaning awaken. Hope you enjoy it. ऐ अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान, जागो, जागो और समझो कि ये जो हो रहा है लिखा है असली भगवान ने, लिखा हुआ है गीता और कुरान में। कहा है इस जहान के परवरदिगार ने कि कर्म किए जा, बस फल की चिंता मत कर। सही कहा है, लेकिन अगर इंसान की सोच और कर्म में ही खोट है तो इसमें खुदा की भी क्या गलती है। ऐ अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान, जागो, जागो और समझो कि ये जो मोहब्बत है वही खुदा है और खुदा ही मोहब्बत है। तो फिर क्यों अपने आप में लड़ते झगड़ते रहते हो और फिर खुद को कहते हो कि तुम खुदा के बंदे हो। ये वक्त है साथ आने का, एक दूसरे का साथ निभाने का। मुश्किल नहीं लेकिन आसान, अगर रब पे छोड़ दी तुमने तुम्हारी ये दास्तान। ऐ अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान, जागो, जागो और समझो कहीं देर ना हो जाए। कहते हैं दिन में 21,600 सांसें लेते हो, इनमें से कितनी बार रब का नाम लेते हो? भूल जाते हो तुम कि यही सांसें तुम्हारी उस रब की देन है। भूल जाते हो तुम कि एक दिन बंद हो जाएगी तुम्हारी यही सांसें, खत्म हो जाएगी तुम्हारी ये दास्तान। और फिर क्या जवाब दोगे जब पूछा जाएगा कि क्या किया तूने धरती पर बन के एक इंसान। ऐ अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान, जागो, जागो और समझो कि तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल बनाएगा। तो फिर क्यों अपने बीते हुए कल को याद करके इस पल को खो रहे हो तुम? क्यों इस पल को खोकर अपने आप से खुद का कल भी छीन रहे हो तुम? तुम्हारा आने वाला कल इस पल पे टिका हुआ है, ये क्यों समझ नहीं पा रहे हो तुम? अब सवाल ये है ओ इंसान, कैसे खर्चोगे तुम अपने इस पल को? ऐ अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान, जागो, जागो और समझो कि ये जो तेरा दर्द है, ये जो तेरी आंसू है, ये जो तेरा खालीपन है, महसूस कर सकता है तुम्हारा खुदा। वो जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, पहचानता है तुम्हारी रूह को, क्योंकि तुम उसमें हो और वो तुझ में है। तो फिर क्यों अपने हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो तुम? सजदा बजाकर क्यों नहीं उसको पुकारते तुम? ऐ अपने आप को
भगवान कहने वाले इंसान, जागो, जागो और समझो, लौटकर वापस नहीं आएंगे ये पल। ऐ अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान, जागो। चालने घुंगरी झमकार, चमक बधी नाचे सके तारियों नितार। चमकती चालने घुंगरी झमकार, चमक बधी नाचे सके तारियों नितार। तारा नूर नि प्रकाश चारों ओर, मारी रूह पर नाचे चारों ओर। तारा नूर नि प्रकाश चारों ओर, मारी रूह पर नाचे चारों ओर। अभिनंदन आपने, अभिनंदन आपने, अभिनंदन आपने मारा मौला। दर्शन आपो मौला, मारी आँखों प्यासी। तारी वाट जो वे मारी आँखों प्यासी। दर्शन आपो मौला, मारी आँखों प्यासी। तारी वाट जो वे मारी आँखों प्यासी। हवे आवो मौला, दीगर आपो मन में मारा तमे रोशन करो। हवे आवो मौला, दीगर आपो मन में मारा तमे रोशन करो। अभिनंदन आपने, अभिनंदन आपने, अभिनंदन आपने मारा मौला। चलो रास रमिए अने गीत गाइए, आनंद थिया में बधा गीत गाइए। चलो रास रमिए अने गीत गाइए, आनंद थिया में बधा गीत गाइए। पेरा में अमे तने हीरानु ताजू, जबिए मौलानी इमामत अमे आज। पेरा में अमे तने हीरानु ताजू, जबिए मौलानी इमामत अमे आज। अभिनंदन आपने, अभिनंदन आपने, अभिनंदन आपने मारा मौला। खुशियों थी मोमिन बल खाए बदा, हैया मोमिनो न हवे मुस्काए
Extract from Saidina Nasir Khusro's Diwan, O well-read and well-travelled one. And then came the day when I arrived at the gate of the city, to which the luminaries of heaven were slaves, and all kingdoms of the world subordinated. I came to the city that resembled a garden full of fruits and flowers. Within its ornamented walls, with its ground planted with trees. Its fields resembling the pattern of precious brocade, its spring of water, which was as sweet as honey, resembling Kauthar. The city in which houses are virtues, the garden in which pine trees are reason. The city in which the learned are dressed in brocade, not spun by women or woven by men. It was a city in which, when I arrived, my reason told me, "Here is where you should seek for what you need. Do not pass through it in haste." And I went before the warden of the gate and told him what I was after. He said, "Cease worrying. The jewel has been found in your mind. Beneath the ideas of this world, there lies an ocean of truth, in which are found precious pearls as well as pure water." This is the highest heaven of the exalted stars, nay, it is paradise itself, full of the most captivating beauties.
za kusubiri. Leo ni sherehe ya Imaman, macho zetu aliza kusubiri. Mola aliyependwa wetu, tubariki tuonane leo. Mola aliyependwa wetu, tubariki tuonane leo. Abhinandan aapne, abhinandan aapne, abhinandan aapne, Mara Mola. Abhinandan aapne, abhinandan aapne, abhinandan aapne, Mara Mola. आज बदे आनंद रे, आज बदे आनंद रे, मारो शाकरे आंगणे पधारशे रे. आज बदे आनंद रे, आज बदे आनंद रे, मारो शाकरी आंगणे पधारशे रे. आज बदे आनंद रे, आज बदे आनंद रे. મોઘેરા મનથી એને સ્વીકારશું, મોતી વરસાવશું રે. મોઘેરા મનથી એને સ્વીકારશું, મોતી વરસાવશું રે. એવા હૈયામાં ઉમંગ લાવશું, એવા હૈયામાં ઉમંગ લાવશું. તારી જમાત હર્ષે ઉભરાય રે. आज बदे आनंद रे, आज बदे आनंद रे, मारो शाकरी आंगणे पधारशे रे. आज बदे आनंद रे, आज बदे आनंद रे. Karibu Karim Mola wetu we, Karibu Karim Mola wetu we, pendwa wetu we, baba wetu we. mpendwa wetu we, baba wetu we. Karibu Karim Mola wetu we, Karibu Karim Mola wetu we. Tungefurahika kuwa pamoja nawe, tungefurahika kuwa pamoja nawe. Pamoja na wewe watoto wako wawe, pamoja na wewe watoto wako wawe. Karibu Karim Mola wetu we, karibu Karim Mola wetu we, mpendwa wetu we, baba wetu we, mpendwa wetu we, baba wetu we. Karibu Karim Mola wetu we, karibu Karim Mola wetu we.
मचेगा ओ नाचो सारे ओ नाचो सारे Kuja twende safari tukaone wanyama